国总统川普当地中东访问，10时去到第2站卡达，卡达的国王有亲身去接机。另外，卡达的国营航空公司即嘛同意要向美国的波音公司买210架飞行机，这是波音公司上大张的订单，价达美金960亿。美国总统川普行出专机空军1号向接机人员拍招呼，就行入飞行机，看到卡达国王塔米姆就徛在下面亲身迎接川普。美国总统川普的中东访问行程，在当地10时来到第2站卡达，在去卡达王宫的一路，各大批陆导骑士摆做一排来低调的。在卡达军歌演奏美国国歌了后，川普甲塔米姆进入王宫的接待大厅，双方开始会谈投资甲合作议题。在会谈的时，川普先欧陆王宫的背景，了嘛感谢卡达协助美国甲伊朗进行合作协议。You're also working with us very closely with respect to negotiating a deal with Iran, which is the far friendlier course that you would see. I hope the Iranian leaders understand that what you're doing and really what you're doing for them is a big favor. Your prime minister and your great leader right here on my left has been helping so much. 在会谈内底，双方强调贸易合作。卡达的国营航空公司当期向美国波音公司采买包括130架787免换客机、30架777X 飞行机，还有另外50架跨体飞行机，拢总210架飞行机。订单的总额是达到960亿的美金，等于是台票2条9000亿。和川普俄罗这是波音历史上上大的飞行机订单。这是川普进前要收卡达送的价达4亿美金的喷射客机，嘛引起争议。卡达总理前外交部长的穆罕默德是澄清，这是政府国防部之间的交易，甲个人无关系，那是违法，当然会撤回。另外，在川普出席晚宴的时阵，塔米姆是提出要求，唔望美国施压停止以下冲突。Qatar brings the channels, the access, and the credibility. The United States brings power, leverage, and global weight. If we act together, we have a real shot at ending the bloodshed and restoring regional confidence. 双方嘛在国防、能源甲科技领域确定讲好数十亿美金的协议。美国白宫表示，川普访问卡达期间讲好超过2430亿美金的经济协议。我是新闻台同朋友。